সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের লাইভ অনুষ্ঠানে। আজকে একটু অন্যরকম অনুষ্ঠান করব। আপনারা দেখছেন যে আমি আছি, আমার সঙ্গে আছে অগ্নি। আমাদের পিতা পুত্রের কিছু আড্ডা হবে এবং এই আড্ডার মধ্য দিয়ে আমরা বের করে আনার চেষ্টা করব অগ্নি যে কাজটি করছে, এই কাজটি কিভাবে মানুষের উপকার করে। আপনারা ইতিমধ্যেই অনেকে জেনেছেন যারা অগ্নির লাইভ ভিডিওগুলা ইউটিউবে দেখেন এবং আম অনেকেই হয়তো আ বাংলাদেশী আ বাংলা স্পিকিং যারা আছেন তারা, আমি জানি না ওর কোর্সটি কেউ করেছেন কিনা। হয়তো ভারতের কোনো বাঙালি করে থাকতে পারেন বা দেশের বাইরে প্রবাসে আছেন এমন কোনো বাঙালি করে থাকতে পারেন। অগ্নি ৬ সপ্তাহের ওর নিজের উদ্ভাবিত একটি কোর্স আছে। এই কোর্স করার পরে মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং সে যা করতে চায় তা করতে পারে। তার অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। এইসব বিষয় নিয়ে আমরা আজকে কথা বলব। আম আমি বাংলাতে কথা বলব, প্রশ্ন করব এবং অগ্নিকে আমি বলেছি সে খুব ভালো বাংলা বলতে পারে, খুব ভালো বাংলা বোঝে। কিন্তু যখন টেকনিক্যাল বিষয়গুলো এক্সপ্লেইন করে ওর ফ্লোটা ইংরেজিতে ভালো হয়। তো সেক্ষেত্রে ও হয়তো ইংরেজিতেই বেশিরভাগ কথা বলবে। তবে আমি অনুরোধ করব ও যেন মাঝে, মাঝে কিছুটা বাংলায় বলে। আর আপনারা যদি কোনো প্রশ্ন করতে চান, কমেন্ট করতে চান, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে কমেন্ট করবেন। প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করবেন। চেষ্টা করবে অগ্নি হয়তো সেসব প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে। তো আমরা আ একটু মজা করেই শুরু করি। আম ২০০০ আম ১৮ সালের সামারে সম্ভবত, নাকি ১৯ সালে গ্র্যাজুয়েশন করল মিস ১৮ সামারে। মে মাসে আমরা বস্টন ইউনিভার্সিটিতে গেলাম ওর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে, গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনিতে। তো সে ফান করে বলল যে মায়ের হাতে সার্টিফিকেটটা তুলে দিয়ে সে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং করেছে। সার্টিফিকেটটা তুলে দিয়ে বলল যে, "তোমাদের $২৫০০,০০০ ব্যর্থ হয়নি। এই যে আমি গ্র্যাজুয়েশন শেষ করলাম, এই নাও তোমার সার্টিফিকেট। আমি ইঞ্জিনিয়ারিং করছি না, আমি অন্য কিছু করব।" আমরা এর আগে থেকেই জানতাম যে সে ইঞ্জিনিয়ারিং এ যাবে না। যদিও ইন্টার্নশিপ করেছিল একটা বড় ফার্মে এবং আমরা সেখানে একটা জব অফারও পেয়েছিল খুব ভালো হ্যান্ডসাম সেলারির। আমরা ভেবেছিলাম সে হয়তো সেই চাকরিটা করবে। কিন্তু এক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিল যে সে চাকরিটা করবে না। সে নিজে, নিজে কিছু করবে। কি করবে এই নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি। পরে যখন জানলাম যে সে আসলে যে কাজটি করবে এটা ম্যাটেরিয়ালিস্টিক না। আমরা যেমন ব্যবসা করি, পণ্যদ্রব্য কিনি, পণ্যদ্রব্য বিক্রি করি, এইরকম কোনো ম্যাটেরিয়ালিস্টিক কিছু সে করবে না। সে ইন্টেলেকচুয়াল একটা কাজ করবে। এবং সে এক পর্যায়ে কনভিন্স করলো যে ইঞ্জিনিয়ারের কাজ কি? ইঞ্জিনিয়ারের কাজ হচ্ছে প্রবলেম সলভ করা। আমিও মানুষের প্রবলেম সলভ করব। ইঞ্জিনিয়াররা ঘরবাড়ি বানায়, ঘরবাড়ি মেরামত করে, যন্ত্রপাতি বানায়, যন্ত্রপাতি মেরামত করে। আমি মানুষের মন মেরামত করব। মাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার। আমার কাছে বিষয়টি খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে। যদিও ১ম দিকে এইটাকেই প্রফেশন হিসাবে নেবে সেটা আমরা মেনে নিতে পারছিলাম না। কিন্তু আস্তে, আস্তে আমরা মেনে নিয়েছি এবং হি বিকাম সাকসেসফুল। সাকসেসফুল যে ফাইন্যান্সিয়ালি শুধু হয়েছে সেটা না, যে অনেক মানুষের উপকার করতে পারছে। এটি খুব আনন্দের বিষয়। তো অগ্নির কাছে ১ম প্রশ্ন হচ্ছে যে, কোন পর্যায়ে, কোন সময়ে এসে তুমি এই সিদ্ধান্তটি নিলা? ছোটবেলায় তো জানি তুমি আ আ একটা মিল আছে অগ্নির সাথে আমার। সেটা হলো আমাকে ছোটবেলা যখন আমার শিক্ষক জিজ্ঞেস করেছিল, "বড় হয়ে কি হতে চাও?" আমি বলেছিলাম, "বড় হয়ে নবী হতে চাই।" তো আমার শিক্ষক বললেন যে, "না, না সর্বনাশ! নবী তো হওয়া যাবে না, তুমি অন্য কিছু হও।" আমি বললাম যে, "তাহলে কি হওয়া যায়? সবচেয়ে বড় মানুষ কে সমাজের?" তো আমার শিক্ষক বলেছিলেন, "বড় মানুষ হলো কবি। তুমি কবি হও।" আমি বলছি, "আচ্ছা তাহলে আমি কবি হব।" অগ্নির ব্যাপারটিও তাই। ছোটবেলায় সে আমাকে আমরা নানান রকম চাকরি-বাকরি, একটা প্রতিষ্ঠানে ওয়ার্কার থাকে, ম্যানেজার থাকে, ডাইরেক্টর থাকে, সিইও থাকে। তো অগ্নি বলতেছিল, "আব্বু", আমি বললাম, "কি হবা?" তো বলল যে, "সবচেয়ে বড় কে কোম্পানির?" আমি বললাম, "সিইও।" বলল, "আমি সিইও হব।" তো সে শেষ পর্যন্ত সিইওই হয়েছে। কিন্তু ইন বিটুইন কখনো বলেছে আমি লয়ার হব, কখনো বলেছে আমি অ্যাস্ট্রোনট হব, কখনো বলেছে আমি অ্যা অ্যা অ্যাস্ট্রোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হব। এরকম নানান কিছু মাঝে বলেছে। ফিজিসিস্ট হবে, সায়েন্টিস্ট হবে, অনেক কিছু। শেষ পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছে। কিন্তু সে ইঞ্জিনিয়ারিং এর কোনো চাকরি করেনি। সে এখন নিজে তার উদ্ভাবিত যে প্রোগ্রামটি সে ৬ সপ্তাহ তৈরি করেছে, সেটি দিয়ে সে মানুষের জীবন বদলে দেয়ার কাজ করছে। ১ম প্রশ্ন যে এই জায়গাটিতে এইটাকেই তুমি জীবনের প্রফেশন হিসেবে নিবা, এটা তুমি কখন ভাবলা? এক্সাক্টলি কখন মাথায় আসলো? Um, so আমি কখনো I never really knew that I would do this full time until I was in the internship. So I was please forgive me for speaking in English because I feel more comfortable doing so. But when I was doing the internship and I looked all around me and I saw people and how miserable they looked at that job. It was a factory and it was very dark in there, it was very warm and people were miserable doing that job.
And when I saw these 40, 50, 60 year olds who were miserable doing their jobs, I looked at myself and I asked myself, is this what my life would look like in the next 20, 30, 40 years? And when I realized that, I said, you know what? No amount of money is worth this, because I felt like I was going to sell my soul to do this. And that's when I realized, I wanted to do something that I wanted to do. What is it that I'm passionate about? What gets me excited to wake up in the morning, um, and get to work? Why can't it be like that every day? So that's when I decided, well, maybe I can try something. Let me follow my passion. At that time, my passion was personal development, becoming a little bit better every day, improving myself, going to the gym, exercising, seeing my muscles grow, reading books, gaining knowledge, um, in every single area of my life, in networking, presenting myself, and, going to social events. All of these things made me grow a little bit, and I felt good about it. So I started to make YouTube videos about it. But I never really knew this would be my profession. I thought, and I would have been very happy to just do something on the side, maybe make $5,000 to $10,000 a month, and just be able to sustain myself doing what I'm passionate about. That's what the goal was initially, but I never really knew it would turn out in this way and be so huge. We have over 800 customers now. I have over hundreds of thousands of followers who really get value out of it, and they comment on every single video and they tell me how much it's helped. So I never really knew it would grow to this scale. ওকে, আমার একটা জিনিস মনে আছে যখন তুমি ইন্টার্নশিপের জন্য ইন্টারভিউ দিতে যাবা তার কিছুদিন আগে আমরা তো তোমার সঙ্গে আমি সবসময় তুমি যখন বিশেষ করে যখন লন্ডনে গেলা, লন্ডনে গিয়ে ব্রেন্টসাইড হাই স্কুলে তুমি ক্লাস 8 ভর্তি হলা। দর্শক একটা কথা বলি, অগ্নি বাংলাদেশে ক্লাস 4 পর্যন্ত পড়েছে, তারপর আইভরি কোস্টে আমি যখন কাজ করি সেখানে যায়। তো সেখানে গিয়ে ও আর 5 এ ভর্তি হয় নাই। সে বলছে আমি 6 এ ভর্তি হব। তো ঠিক আছে 6 এ ভর্তি হবো, 6 এ ভর্তি হবো। একটা ব্রিটিশ স্কুলে ওকে 6 এ ভর্তি করে দেই। সে 6 টা ওখানে পড়ে, তারপরে আমরা লন্ডনে মুভ করি। লন্ডনে মুভ করার পরে সে বলতেছে সে 7 এ ভর্তি হবে না, সে 8 এ ভর্তি হবে। তো সে 8 এ ভর্তি হয়ে গেল। তো 4 থেকে 6, 6 থেকে 8 এরকম জাম্প করে, করে সে গেল। লন্ডনে গিয়ে কিছুটা প্রবলেম হয়েছিল। যেহেতু বাংলাদেশের ইংলিশ, আফ্রিকায় গিয়ে আফ্রিকান ব্রিটিশ ইংলিশ এবং ইংল্যান্ডে গিয়ে অ্যাকসেন্টে কিছুটা প্রবলেম হয়েছিল প্রথম কয়েক মাস। কিন্তু সে খুব চ্যালেঞ্জ নিতে পছন্দ করে এবং সে খুব সিরিয়াসলি নেয় এবং সে অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই সেই ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট গুলো আয়ত্ত করে ফেলে এবং একেবারে প্রপার ব্রিটিশ ইংলিশে কথা বলা শিখে যায়। ওই চ্যালেঞ্জটা সে গ্রহণ করেছে এবং সাকসেসফুল হয়েছে। আরেকটা জিনিস, সে সবসময় আমি একদিন দেখি যে সে খুব এক্সারসাইজ করছে, ক্লাস 8 এ পরে খুব এক্সারসাইজ করছে। আমি বললাম যে বডি বিল্ডিং করছে। আমি কেন তুমি এটা করছো? বলে যে না আমাকে ফাইট ব্যাক করতে হবে। এখানকার ছেলেরা আমাকে বুলি করে, ওরা আমাকে বুলি করলে আমি ওদেরকে ফাইট ব্যাক করতে হবে। এজন্য আমাকে স্ট্রেংথ বাড়াতে হবে। তারপরেও হিস্ট্রিতে খারাপ করছিল। একদিন আমাকে ওর এক টিচার আমাকে প্যারেন্টস কে কল করলো। বলে যে আলাপ করতে হবে। আমি গেলাম স্কুলে, যাওয়ার পর টিচার বলল যে তোমার ছেলে হিস্ট্রিতে খুব খারাপ করছে। ও হিস্ট্রিতে ভালো করতে পারছে না। পরে আমি বললাম আব্বু তুমি হিস্ট্রিতে খারাপ করছো? ওর ইন্টারেস্ট ছিল না হয়তো হিস্ট্রিতে। তুমি হিস্ট্রিটা তো ভালো করতে হবে। পরে ও ক্লাস আমার মনে হয় গ্রেড 9, 10 বা 11 গ্রেডে কখনো এক পর্যায়ে গিয়ে হিস্ট্রিতে সে এত ভালো করলো যে হি মেড হিস্ট্রি ইন হিস্ট্রি। তো ওই ব্র্যান্ডসাইড হাই স্কুলে হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে ওর নাম লিখে রাখছে যে সে হিস্ট্রিতে মানে সর্বকালের সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে বা সবচেয়ে ভালো করেছে। তো এটা এই জন্য বললাম যে সে যেটা করতে চায় খুব সিরিয়াসলি করে এবং সেটা সাকসেসফুল হয়েই ছাড়ে। তো এখন যে কাজটি করছে সেটিতেও খুব সাকসেসফুল হয়েছে আল্লাহর রহমতে। তো যেটা আমি বলছিলাম অগ্নি, ওই সময় তো আমি যখন মিশন থেকে আসতাম লন্ডনে, তুমি মাঝে, মাঝে আপসেট হলে এই যে বুলির শিকার-টিকার এগুলো ওয়েস্টার্ন ওয়ার্লড এ অনেক সময় হয় স্টুডেন্টরা। তো সেই সময় খুব আপসেট হলে তুমি আমাকে বলতে, "আব্বু আমাকে লেকচার দাও।" তখন আরেকটা জিনিস আমরা ফ্যামিলি সবাই করতাম যে পাওয়ার দেওয়া, একজন আরেকজনকে পাওয়ার দেওয়া। বুকে জড়িয়ে ধরলে সে পাওয়ার পায়। আমরা এই কাজটি ফ্যামিলিতে আমরা খুব করি। আর সে বলতো, "আব্বু লেকচার দাও।" প্রায়ই বলতো। সাধারণত বাচ্চারা কিন্তু প্যারেন্টসদের বলে না যে লেকচার দাও। বরং প্যারেন্টসদের লেকচার থেকে দূরে থাকে। কিন্তু অগ্নি বলতো যে, "আব্বু লেকচার দাও।" তখন জগৎ সংসারের নানান বিষয় নিয়ে কথা বলতাম। এবং আমার মনে আছে ইন্টার্নশিপের আগে তোমার বোধহয় তুমি তখন 2nd ইয়ার শেষ করেছো ইউনিভার্সিটির। তখন আমি তোমাকে গীতার একটা দর্শন যে নিষ্কাম কর্ম যেটি হচ্ছে প্রসেস ওরিয়েন্টেড, নট টু বি রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড। এইটা আমি লক্ষ্য করলাম তোমার মাথার মধ্যে এমনভাবে গেঁথে গেল
এমনকি তুমি ইন্টার্নশিপের ইন্টারভিউতেও সামহাউ তাদেরকে কনভিন্স করে ফেলেছো যে টু বি প্রসেস ওরিয়েন্টেড ইজ বেটার ওয়ে টু বি দেন টু বি গোল ওরিয়েন্টেড, রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড, এবং দে অ্যাকসেপ্টেড ইট। সো এইটা কি তোমাকে ট্রিগার করলো কোনোভাবে যে এই জাতীয় কাজ মানুষের এই যে মানে থট প্রসেস নিয়ে বেশি কাজ করা দেন ম্যাটেরিয়াল নিয়ে কাজ করার চেয়ে? So, can you repeat the question? কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে এই যে গীতার যে ফিলোসফিটা, Yeah, এই ফিলোসফিটা তোমাকে কোনোভাবে এই যে যে লাইনে তুমি কাজ করতেছো এই লাইনে যাওয়ার দিকে কিছুটা হলেও হেল্প করেছে কিনা, মেন্টালি কোনো হেল্প করেছে কিনা? definitely. Yeah, definitely অনেক help করেছে because uh, before I used to notice that when I focus on the result and I would get obsessed with the result, I would get frustrated when I didn't get the result and I would forget all about the process that actually leads to it. If you look at life, whenever we focus on a process, the byproduct of the process is what? The result, right? So when we're correctly doing all of the things that are necessary to be done, the result is a natural consequence of it. So the thing we should only be focused on is the process with এক্স্যাক্টলি। minimal. I think there's a good balance. You have to focus on the result, you have to look, but if you get too focused on the result, then there's only frustration and your expectations that let you down. ইয়া, দ্যাটস ভেরি ট্রু। এইজন্য এত বছর ধরে, হাজার বছর ধরে, হাজার, হাজার বছর ধরেও গীতার ফিলোসফিটাকে মানুষ গ্রহণ করেছে। যে তোমার উপর যা দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তুমি সেটা করো। এটা রেজাল্ট পাওয়া না পাওয়া এটা একটু স্পিরিচুয়াল, যে তুমি রেজাল্ট দিবে ভগবান, তুমি শুধু তোমার কাজ করে যাও। এইটাকে আমরা যদি উই ব্রেক ইট ডাউন টু আরো ছোট, ছোট ইয়াতে ইয়ে করি তাহলে আমরা বুঝবো যে একটা কাজ করার ফলে আমরা যে ফলাফলটা পাই, সেই ফলাফলটার কথা ১ম এই আমরা চিন্তা না করি। যেমন আমি একটা চাকরির জন্য চাকরির জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছি। আমি ১ম এই যদি ভাবি এই চাকরিটা আমাকে পেতেই হবে। উই Yeah, এক্সপেক্ট দ্য রেজাল্ট, মানে রেজাল্ট আগে এক্সপেক্ট করি, তাহলে যদি না পাই আমি খুব ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাব। তার চেয়ে বরং চাকরি পাওয়ার জন্য আমাকে কি করতে হবে? প্রসেস গুলো যেন ব্রেক ডাউন করি যে আমাকে ইন্টারভিউর জন্য প্রিপারেশনটা ১ম অ্যাপ্লিকেশনটা ভালো করে করতে হবে। নেক্সট প্রসেস হচ্ছে ইন্টারভিউর জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে যদি আমি শর্ট লিস্টেড হই। তারপরে ইন্টারভিউটা ভালো করে দিতে হবে। তারপরে রেজাল্ট তো আমার হাতে না। রেজাল্ট আমি পেতেও পারি, নাও পেতে পারি। আমি yeah. যদি প্রসেস গুলো ভালো মতো করি রেজাল্ট পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। That that's a very good philosophy, এবং That তুমি is the এটাকে only thing that's in our control. The only এক্সাক্টলি thing দ্যাটস দ্য we অনলি can থিং। control is the process. ইয়া, So if I give you an example, when I was making my YouTube videos, I didn't know I would even have a business from it. So when you and I we talked, the agreement we made an agreement that hey, if I can make a certain amount of money per month, then you should let me do my business and leave me এক্সাক্টলি। alone, right? But I didn't make that. And I've been trying for over a year and a half to get to that point. I was making videos every single day on YouTube for 1 year and a half to get to that point. And I never could focus on the result. I was always focused on the process. And because if I focused on the result and I was looking at, okay, did this video do well? Did it not do well? Did it make the money that I wanted to make? Did it not? Then I would get discouraged, right? Then I would quit. But if I just focus on the process and trust and have faith that it's going to come, I made my commitment, I made my decision, then there is there's a chance, that's a higher likelihood for me to get to that. ইন দিস প্রসেস হ্যাভ ইউ এভার বিন ফ্রাস্ট্রেটেড যে না আমি পারছি না, হচ্ছে না, আমি এটা গিভ আপ করব। এরকম করেছো কখনো? Definitely all the time. এন্ড হাউ But ডিড ইউ ওভারকাম দ্যাট? when I have those thoughts, I look at what's the options here. One option is I just quit everything that I've done for the past 2 years and I just go back into that job and I live the rest of my life in regret that I couldn't make it, or I just keep trying, knowing that I might, something will happen, somehow it will happen. Which, for me, I would rather not live in regret and go on my deathbed and look at my life and say, if I just tried a little bit harder, because deep down I knew that if I just keep trying harder, it will happen somehow. Either it will happen or I will get some additional information that will make it happen. ওকে, আমরা তোমার এই ৬ সপ্তাহের যে কোর্স, আমরা ফ্রি যে YouTube ভিডিওগুলো তোমার আছে ৩০০ ৩৫০ ভিডিও আছে, এটা তো আমরা দেখি, অনেকেই দেখে। Mhm. আ ৬ সপ্তাহের যে কোর্স যেটা তুমি সেল করো, অর্থাৎ মানুষ ফি দিয়ে যে কোর্সটা করে এবং করার ফলে তাদের জীবন বদলে যায়। আমি জানি যে তোমার এখন ৮০০ ক্লায়েন্ট আছে। তাদের অলমোস্ট 100% না হলেও 99 পয়েন্ট সাম পারসেন্ট সাকসেস রেট। আ ম্যাক্সিমামই সফল হয়েছে।
আমি জানি যে তোমার প্রথম দিকের একজন ক্লায়েন্টের কথা আমি জানি, যিনি কানাডার একজন ডেন্টাল সার্জন ছিলেন। তার বিজনেস ব্যাংক্রাফট হয়ে গেছে। তার ফ্যামিলি ভেঙে যাচ্ছে। সেই সময় সে ইন্ডিয়ান কোনো গুরুর সঙ্গে আ আম অনেক সময় কাটিয়েছে, ৬ মাস কাটিয়েছে। তার কোনো ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে না। একটা পর্যায়ে সে তোমার কাছে আসলো। তোমারও তখন প্রায় ১ম দিক। তখন তুমি ওয়ান টু ওয়ান নিজে কথা বলে সাপোর্ট গুলা দিতা। এরপরে তো তুমি কোর্স ডেভেলপ করলা, অনলাইনে দিলা। Yeah. সেই সময় তুমি ওই লোকটাকে হেল্প করেছিলে এবং কিছুদিনের মধ্যেই তার ফ্যামিলি রিলেশন ডেভেলপ করেছে, তার ফ্যামিলি ঠিক হয়ে গেছে এবং সে ১ মাসে $300,000 এর মতো আয় করেছে, এরকম একটা ফিগার আমি জেনেছিলাম। তো সেই যে এরকম অসংখ্য সাকসেস স্টোরি আছে, সেগুলো আমরা আলোচনা করব। কিন্তু তুমি সেই ৬ সপ্তাহের কোর্সের ভেতরে কি আছে? সংক্ষেপে, হয়তো আমি জানি না তোমার বিজনেস সিক্রেটের কারণে তুমি হয়তো পুরোটা বলবা কিনা বা বলতে অনেক সময় লাগবে। Yeah. একটু যদি আইডিয়া দাও বাংলাদেশী দর্শকদের জন্য, বাঙালি দর্শকদের জন্য, যে আসলে বেসিক জিনিসটা জিসটা কি? Yeah. এই Yeah. ৬ সপ্তাহ কোর্সের মধ্যে কি আছে যেটা মানুষের মেন্টাল স্টেট এমন উপরে নিয়ে যায় যে এত কনফিডেন্ট হয়ে যায় সে যা করতে চায় তাই করতে পারে? কিভাবে এটা Of course. সম্ভব? So how I deliver this program is in three main prongs. Right now we do four things. So let me explain that. The first is a 6-week course, which is very focused. If you look at my YouTube videos, the problem is there's a lot of different content. There's over 350 videos. So you look at so many different things and there's a lot of different ideas and it's not in any sequence. There's no focus in there. But when you come into the course, what the course has is 6 weeks of focused content, sequential. You need to learn this, then you need to learn that, then you need to learn that. And this is how you apply it in this sequence. But more than that, we go in depth. We have worksheets, we have additional informations, exercises, drills that we can practice and focus on. So that's the value of having this focused program. Now, on top of that, the second prong is our group. We have a community of these 800 people who are always supporting each other. If someone asks a question, I don't just have to give an answer. Someone else can come in and give an answer. Someone else who struggled with that similar problem and how they overcame it, they can give an answer. So that's immensely valuable. And the third prong is the coaching calls with me. We have a group coaching call where there's 10 to 15 people who come in every week, 2 times a week, and they can ask me any question live. And I identify the problem and their way of thinking and help them see past that mental barrier that we inevitably get stuck with. And the fourth prong is we have our coaches in there now who do one-on-one coaching calls with the clients and keep them accountable. Sometimes we just need someone to keep us accountable. We need to, show up for someone. We need to feel that I'm letting this person down if I don't do this. So that is all four of these together. And by the way, the access to all four of these is lifetime. It's not just a 6-week program. The course material is 6 weeks, but we have clients in there who joined 3 years ago who still post today, who still come on the Q&A call sometimes today. And it's really amazing to see how they've grown from year 0 to now in year 3. They've become completely different people just by applying these principles in their lives. And on top of that, I also think that whenever we pay for something, so when you pay for your education, you value it more. So because there is an investment, you pay for this, not just getting a free YouTube video. You whatever you get for free, you don't value as much as if you were to pay your hard-earned money for it. And that's the truth. When you invest, when you pay attention. So that's why I always encourage everyone to not take free things, but buy few things, but invest your hard-earned money in it, because then you will pay attention and you will actually commit to it. থ্যাংক ইউ। অনেকে অনেক প্রশ্ন করেছে, সেইসব প্রশ্নগুলোতে আমি আসবো। আম তার আগে আম যেটা বলতে চাই, তুমি 6 উইকস এর এই বিষয়গুলো তো একটু এক্সপ্লেইন করলা। আম তোমার কিছুদিন আগে, বোধহয় বছরখানেক বা আরো কম সময় আগে, তোমার একটা ইউটিউব ভিডিওতে দেখলাম যে কাশ্মীরের ওয়ার জোনের মধ্যে বসবাস করে একটি অল্প বয়সের ছেলে, ১৭ বছর বয়সের ছেলে। তার মেন্টাল স্টেট ওয়াজ ভেরি, মানে ফ্রাজাইল। তার বাবা তাকে মারতো। সে আ নানান কিছু করার চেষ্টা করেছে, কিছুই করতে পারে নাই। ১৭ বছর বয়সে বেশি সফল হওয়ার কথাও না। তার হাতে তেমন কোনো টাকাও ছিল না। কোনোভাবে সে তোমার কোর্সে যুক্ত হয়েছে এবং যুক্ত হওয়ার
পরে কোর্স শেষ করার পরে সে খুবই সফল হয়েছে এবং যতদূর আমার মনে পড়ে সে $40,000 আর্ন করেছে। দ্যাটস আ লট অফ মানি। এই ছেলেটির গল্প একটু জানতে চাই। This kid is extremely inspirational. So, when he joined us, he was very lost. He was trying to start up his own online business. He actually did a lot, even though he was living in a war zone. He was living in constant anxiety and fear of death every day and fear of getting arrested every day because he couldn't do an interview with me. He was afraid to do an interview with me because uh, you know authorities may see that video and say and then arrest him because there is strict censorship in Kashmir. And so he didn't want to do any of those videos, and I won't name him because of that. um, so he was living in constant fear and anxiety, and his dad was beating him. At the same time, he had all of these dreams. He wanted to start his own business, but he couldn't because he was in that mental state. When you're in that mental state, it's very difficult to focus on serving your clients and your customers. The only thing you can think of is surviving yourself. So he was stuck in that survival mentality. When he came into our program, he committed to the process, he invested, and he used the program materials. And within 3 weeks, there was a huge transformation in him. So, the big thing we were seeing with him, he was getting on calls with prospective clients, but he couldn't present his services and his offer in a confident way because he couldn't feel confident in himself. He didn't know what was going to happen with his life tomorrow, but we taught him how to manage that internal, whatever thoughts are coming up and not get so attached to the thoughts. Whenever you have those negative thoughts, you don't have to believe those negative thoughts and how to not believe them. After teaching him that, he started to get better at communicating with prospective clients. He got very effective at it. And as a result, he started making more sales. And we saw that within 3 weeks, he made $40,000 in his business from not making zero over the past 6, 7 months. That's So, amazing. That's yeah. really amazing success. And on top of that, it's not like he changed his environment. He's still in the same environment. And he even told me the other day one of his friends committed suicide and he didn't know Hmm. how to deal with that mentally, right? Because a lot of these things, when we think about these things, this is not a reality for us. We আচ্ছা, have a nice house, we have food on the table, we don't have to worry about our security. আবার একটা ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন, মানুষ এই তোমার এই কোর্সটা করার ফলে বা তোমার সঙ্গে এই প্রোগ্রামে যুক্ত হওয়ার ফলে তাদের লাইফে অনেক পরিবর্তন আসে, পজিটিভ পরিবর্তন, ইতিবাচক পরিবর্তন আসার ফলে তারা লাইফে সাকসেসফুল হয়, তাদের আয় রোজগার বাড়ে, তাদের রিলেশনশিপ ডেভেলপ করে, কিন্তু তাদের লাইফস্টাইলে একটা চেঞ্জ হয় নিঃসন্দেহে। কিন্তু এই চেঞ্জটা কি মানে টু বি এ বেটার হিউম্যান বিইং ফর আদার হিউম্যানস, এই ঘটনাটা ঘটে কিনা যে মানুষ পরোপকারী হয় কিনা, অন্যকে হেল্প করে পোলাইট হয় কিনা, হেল্পফুল হয় কিনা, সাপোর্টিভ হয় কিনা, হিউম্যানিটেরিয়ান হয় কিনা, এই এই পরিবর্তনগুলো মানুষের জীবনে ঘটে কিনা, নাকি তারা শুধু ফোকাস করে কেরিয়ার কেরিয়ার কেরিয়ার, মানি মানি মানি, ওই যে ওই ধরনের ঘটনা ঘটে। So it's like this: if I'm a happier human being, then I can give. If I'm not in pain, if I'm not in suffering all the time, then my energy goes outwards. If I'm in pain and suffering all the time, I can only think about how can I solve my pain? How can I solve my suffering? I cannot think about giving to other people. That question about giving to other people only arises when I'm taken care of first, when I feel good about me first. So, when you learn to take care of yourself first, then you can genuinely give to other people, be kind to other people. Happier people are kinder to other people naturally. I learned this when I was in Florida. I see people are happy here so much because there's sunlight, the culture is different versus in New York when people are trying to get somewhere, they're trying to make money or get a career or trying to move up somewhere. But when I came to Florida, everyone is laid back, everyone is relaxed, everyone's kinder. I see a comment from your mom. Uh, তোমার আম্মু জিজ্ঞেস করছে, ডু ইউ থিঙ্ক ইউ হ্যাভ রিচড ইউর গোল? That's a difficult question to answer because there's many goals. There's always going to be another goal and another goal. But I've reached many of my goals, that's for sure. But if I were to have reached all of my goals, then I would have not much to live for. মানে স্বপ্ন স্বপ্ন পূরণ হওয়াটা আসলে আমি যেটা বলি সবসময় যে সেটি একটি হতাশার
হতাশাজনক স্টেট যে তোমার ড্রিম ফুলফিল হয়ে গেছে, দ্যাটস এ ফ্রাস্ট্রেটিং মোমেন্ট। কিন্তু স্বপ্ন যাত্রাটা হচ্ছে আনন্দের। আমার Yes. সামনে একটা গোল আছে, আই এম গোয়িং টুয়ার্ডস দ্য গোল। এই যে জার্নিটা হচ্ছে খুব আনন্দের। সো আমাদের যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে একটা স্বপ্ন যখন পূরণ হয়ে যায় বা হয়ে যাচ্ছে তখন আরেকটা স্বপ্ন তৈরি করতে হয়। মানুষের সবসময় একটা স্বপ্ন থাকতে হবে, মানে সবসময় একটা গোল থাকতে হয়। একটা গোল ফুলফিল হলে আরেকটা গোল নির্মাণ করতে হয়, ক্রিয়েট করতে হয়। তাহলে তার সেই সবসময় সে একটা জার্নির মধ্যে থাকে। অ্যান্ড দ্যাট রিয়েলি হেল্পস টু রিমেইন হ্যাপি অল দ্য টাইম অ্যান্ড এনথুসিয়াস্টিক অল দ্য টাইম। এটা হলো আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি। শি অলসো আস্কড ইউ অ্যানাদার কোয়েশ্চেন, হাউ ডিড ইউ লার্ন টু স্পিক সো ফাস্ট? It's just my personality. I I want to get somewhere very quick, so I naturally my expression of speech also becomes very fast. But I can slow it down if I'm going too fast. That's a very smart answer. Just wanted to know what is your biggest dream? I just want to overall be excited about what I'm doing every single day. Uh, Because with dreams and goals, I know there is no fulfillment in reaching them. It's always in the pursuit, like you mentioned, that we Hmm, become happy. hmm. But, my next goal is to grow my business even more, grow my team. And I have, a goal about how I want to structure my business in terms of what products I want to have. I want to launch a newer product, um, to have even a more closer relationship with my clients so we can meet in person and do live events. তোমার ওয়েবসাইট জানতে চেয়েছে একজন, ওয়েবসাইট নেম প্লিজ। Yeah. সেটা It's তুমি একটু বলে দাও। it's realitycreator.com. realitycreator.com। আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্ন আছে। আম, সেটা হলো যে একজন মানুষকে, এই যে তুমি যে কাজটা করছো, ডিফারেন্ট, ধরো আমাদের থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি বাংলাদেশে হলে একটা ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছে, সে কিছুতেই ইঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে এইরকম একটা কিছুতে যাবে, এটা প্যারেন্টস, পরিবেশ, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, কেউ এটাকে অ্যালাউ করতো না, এবং তার জন্য একটা বড় একটা হার্ডল হতো সেটা, এটা ওভারকাম করে তার নিজের ইচ্ছা মতো কাজ করা। তুমি কি মনে করো আমেরিকাতে থাকো বলে তোমার এই কাজটা অনেক সহজ হয়েছে? এনভায়রনমেন্ট কিভাবে মানুষকে ইনফ্লুয়েন্স করে, পজিটিভ অর নেগেটিভ? ধরো একজন মানুষ ইংল্যান্ডে থাকতে পারে, আমেরিকায় থাকতে পারে, আফ্রিকায় থাকতে পারে, বাংলাদেশে থাকতে পারে। তুমি অবশ্য বিভিন্ন কন্টিনেন্টে পড়াশোনা করেছো, বাংলাদেশে করেছো, আইভরি কোস্টে করেছো, লন্ডনে করেছো, আমেরিকাতে করেছো। ইউ আর লাকি যে তুমি সব ধরনের পরিবেশ দেখেছো। দেখার ফলে তোমার প্রশ্নটার উত্তর দিতে হয়তো আরো সহজ হবে, যে বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন জায়গায় থাকলে ইচ্ছা মতো কাজ করা। তুমি যেটা বললা যে আমি যখন ইন্টার্নশিপটা করছিলাম ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিতে, ফার্মে, তখন যে পরিবেশ আমি দেখেছি এবং যেভাবে আমি কলিগদের দেখেছি, আই ডিড নট foresee myself in that shoe. সো এইরকম চিন্তাটা তুমি করতে পেরেছো কি আমেরিকায় থাকো বলে? তুমি যে আফ্রিকায় থাকতা, তুমি বাংলাদেশে থাকতা, তুমি কি এই চিন্তাটা করতে পারতা বা এরকম সাকসেসফুল হতে পারতা? তোমার কি মনে হয়? That's a very difficult question to answer because it's a what if. What if I didn't have one thing in my life that way? You know, it's Now, I. But knowing hypothetically, whatever you know about Africa, whatever Africa, particularly Ivory Coast, whatever you know about Bangladesh, know about England, ওইরকম দেশে, ওইরকম পরিবেশে আম কিছুটা তোমার আইডিয়া, কিছুটা তোমার এক্সপেরিয়েন্স থেকে যদি মনে হয় যে আমেরিকায় থাকার কোনো অ্যাডভান্টেজ আছে কিনা? এই যে তুই definitely, because America's culture promotes freedom. It promotes more being liberal than conservative cultures like in Africa or Bangladesh, where you're supposed to go one way and you're supposed to follow one path. I think human beings, what we really lack is listening to our own heart and what we truly want. Because I think every single human being has their own unique path in their lives, their own unique skills. But society promotes one type of personality over the other. Society right now promotes, making a lot of money and having a big business or having a great job. But not many people want that. Not many people even care about that. Some people want to be artists and express their art. And when you follow your passion and what you truly want deep down, what makes you happy every day, I believe the money and all the finances and the resources, everything that you need will take care of itself.
It will naturally follow as a consequence of you following and getting good at your craft. And you can only get good at something if you're interested in it. Like you said, I wasn't good at history because I wasn't interested in it. But when I became interested in my grades and getting good at it, then I became interested in improving my grades. এডুকেশনের জায়গাটা যখন আসলা, তুমি একবার একটা ভিডিওতে বলেছিলা যে তোমার ৪ টা সাবজেক্টে একটা সেমিস্টারে সবগুলাতে A+ পাওয়া আ তুমি পেয়েছো এবং সেটা তুমি ম্যানিফেস্টেশন করে পেয়েছো। হাউ দ্যাট ম্যানিফেস্টেশন ওয়ার্কস অ্যান্ড ওয়ার্কড ইন ইউর এডুকেশন অ্যান্ড স্টিল ওয়ার্কিং ইন ইউর বিজনেস? So when I look at manifestation and goal achievement, I always say there is four pillars. There's four big pillars, and this is what I teach my clients. The first pillar is awareness, getting aware of your own pattern, what current state you're in, becoming fully aware and accepting that. A lot of us, when we look at what we want, we become very resistant to where we are and we don't accept it. We say, no, I don't want this. And more of our focus is on what we don't want. But how the mind works is it doesn't care about what you resist or what you like. It focuses on the content of your focus. To give you an example of that, if I'm on the highway and there is a car next to me and I'm driving, if I focus on moving away from the car, my car will naturally move towards the car, right? So হুম, this is what is called target fixation. We get fixated to what we want to avoid and what we love. So in life, we get more of what we hate and more of what we love. If we hate bills, if we hate hardship, then we get more of that. If we love doing what we love, if we love money or whatever it is that you love, you will get more of it. It will come into your life. So getting awareness and accepting your current situation gets rid of that resistance. The second pillar is getting clear on what you want and where you are. So if I get clear on, okay, what do I want in the next year? What would I like to see in my life the next 5 years, 10 years? What would I wake up excited to do every single day? So getting clear on what it is you want intellectually and why it is you want it emotionally. The heart and the mind must come together in that clarity. And when you do, things become a lot easier. That's the second most important piece to manifestation. The third most important piece to manifestation is creation, visualizing that every single day. So that's the mental creation, creating it in your mind's eye, and the physical creation, which is taking action, doing what you can right now. To give you an example, maybe you want to start up a business, but you're stuck at a job right now. But you know that if I do this action of calling up 10 people every day for my business. That's what I know I can do right now. Then do that. Do the smallest possible you can do. Every single step counts. That's the creation process. And the final process is what I like to call coordination, which is also probably the biggest piece of this and the reason why most people fail. Coordination is learning how to manage your internal process. When the negativity comes up, how do you deal with it? When the doubts come up, when the fears come up, how do you relate to these doubts, to these fears? Do you believe them? Do you know, resist them? Because if you do, they become very strong influences in our lives. Instead of giving energy to the doubts and the fears, we give energy to the love and what we want to move towards, our desires. When these four pillars come together, then you can create what you want. So in the instance of my grades, that's what I did. I just focused on what I wanted and not what I didn't want. আই মিন টু প্র্যাকটিস পজিটিভিটি। Exactly. আম এই মানে আমরা অনেক সময় বলি যে, যে বিষয়টা সাকসেসফুল হয়, সেই বিষয়টা একাডেমিক্যালি স্টাডি করে, আ ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, স্কুল কলেজে পড়ে, পড়ে তারপর সেই বিষয়ের উপর প্রফেশনাল ক্যারিয়ার বিল্ড আপ করে তারা খুব সাকসেসফুল হয়। কিন্তু আমরা জানি এক্সেপশনাল অনেক মানুষ আছে যারা যে বিষয়টা একাডেমিক্যালি পড়েছে, সেই বিষয়ের বাইরে গিয়ে নতুন একটা বিষয়ে নতুন করে শুরু করে। যেটা তুমি বললা যে হার্ট কি বলে? একটা পর্যায়ে তোমার হার্ট বলছে, "না, নট ইঞ্জিনিয়ারিং, আই হ্যাভ টু ডু দিস।" তুমি এটা শুরু করলা। কিন্তু এই যে শুরু করে এবং তুমি সফলও হলা। এর মধ্যে কি তোমার কি মনে হয় কখনো যে অনেকেই তো করে এবং সবাই সফল হয় না, কয়েকজন হয়। এইটা কি শুধুমাত্র এই যে ফোকাস, প্র্যাকটিস, অ্যাম অ্যাম এফোর্টস এগুলাই কাজ করে? লাক বলে কিছু কি আছে যে লাক ফেভার করে কারো করে না? হোয়াট ডু ইউ থিংক? I heard this quote one day, which was very powerful for me. It says, "The harder I work, the luckier I get." ও! অ্যান্ড উই নো দ্যাট নেপোলিয়ন তার
যে কি বলে ফেট লাইনটা সে এক হস্তরেখাবিদ পামিস্টের কাছে গেছে, বলছে যে আমার কোন রেখাটা আমার রেখায় কি আছে, আমি রাজা হতে পারবো কিনা। বলছে যে না তুমি পারবে না। বলে কিভাবে পারবো, এই যে তোর ভাগ্য রেখা এটা যদি এই পর্যন্ত থাকতো তাহলে পারতা। সে তখন ছুরি বের করে কেটে ওটা ওই পর্যন্ত নিয়ে দিছে। সো He দ্যাট made ইজ his own luck. হি মেড হিজ ওন লাক। হ্যাঁ, সেটাও হয়তো খুব ইম্পর্টেন্ট। আম তো এই যে তুমি নতুন করে শুরু করলা একটা কিছু যেটা তোমার একাডেমিক ক্যারিয়ারের একাডেমিক পড়াশোনার মধ্যে ছিল না। এইজন্য তোমাকে নিশ্চয়ই হান্ড্রেডস অফ বুকস পড়তে হয়েছে, স্টাডি করতে হয়েছে, জানতে হয়েছে অনেক কিছু। তো মানে কি ধরনের বই-টই পড়তে হয়েছে, বা তুমি কি এই বিষয়ে কোনো একাডেমিক পড়াশোনা করতে চাও কিনা? কোনো আ অ্যানাদার মাস্টার্স, পিএইচডি বা এরকম কিছু এই বিষয়ে করতে চাও কিনা? না দরকার নাই, মুক্ত পড়াশোনাই যথেষ্ট? Believe it or not, I don't read a lot of books on personal development. I did when I started off to understand some concepts, but now most of my understanding is through life itself. When I live life, I can learn lots of lessons. There is two types of knowledge that we have. There is intellectual knowledge, which in the mind comes in words, in concepts, but there is experiential knowledge, which you have internalized and you made it a part of your life. Right now, most of the lessons I get from of life is when I play golf. When I play golf, I learn a lot of lessons about life that I can use in my videos, that I can, practically communicate with my clients, because golf works just by using your subconscious mind. Whatever target you focus on, that's where the ball will go. But when you focus on other mechanical things about your swing and fixing your arm, then that doesn't work as well as just focus on the target, forget about everything else. It's like riding a bike, but হুম, we make life so complicated by thinking. But when you don't think and you just make the decision and you say, you know, I want that career, that's what I want, I'm going to have it. That's it. It's done. I made the decision, it's done. And everything else will naturally take care of itself. You just have to intuitively go for what you think, what you believe, what you feel is the right thing to do. এক্সাক্টলি। আমি একটা এক্সাম্পল দিতে পারি। যারা নাকি একটু ক্রিয়েটিভ মানুষ নিজেদের মনে করে, কিন্তু তারা ততটা ক্রিয়েটিভ না, লেস ক্রিয়েটিভ। তারা মনে করে আমি আর কি ক্রিয়েট করব? সবকিছু তো ক্রিয়েট করা হয়ে গেছে। কিন্তু দ্যাট ইস নট ট্রু। there are billions of things you can create. হয়তো এক মহাসমুদ্রের এক বিন্দুই ক্রিয়েট করা হয়নি এখনো। Yeah. পুরা সমুদ্রই ফাঁকা আছে। একটা এক্সাম্পল দেই। মানে হাতের কাছে যা আছে, এই যে আমি বসে আছি এই টেবিলের উপর একটা ব্ল্যাক গ্লাস আছে। এটা দেখেও আমার মাথায় একটা চিন্তা আসতে পারে। যারা ক্রিয়েটিভ। নিউটনের টিচার যখন ক্লাসে দেরি করে আসতো, তখন প্রতিদিন দেরি করে আসে। তখন সে একটা ঘড়ি বানালো। ঘড়ি বানায় টিচারকে বলল, "তোমাকে আমি ঘড়িটা দেই, তুমি এটা দেইখা প্রতিদিন টাইমলি স্কুলে আসতে পারবা।" এই যে গাছের নিচে বসে থাকলে আপেল তো গাছ থেকে ছিঁড়ে নিচেই পড়বে। এটাই স্বাভাবিক। কারো মাথায় এই চিন্তা আসবে না, উপরে কেন গেল না? নিউটনের মাথায় এই চিন্তা আসলো। আপেল উপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে কেন আসলো? তো এই যে অদ্ভুত চিন্তা, যারা সুপার ক্রিয়েটিভ, তারা যেখানে থাকে, যে অবস্থায় থাকে, সেখানেই তারা এইরকম নতুন কিছু আবিষ্কার করে ফেলতে পারে। এজন্য নিডস টু বি ক্রিয়েটিভ। আম আমি একটা জিনিস বলব যে আমি আমি জানি তুমিও ডিসক্লোজ করবা না, আমিও করছি না। তোমার কোর্স ফি টা ইস ভেরি হাই মানে বাংলাদেশে যারা আছে বা আমাদের সাবকন্টিনেন্ট এ যারা আছে, তাদের জন্য অ্যাফোর্ডেবল না। আমি অনেক আগে তোমাকে একটা প্রস্তাব করেছিলাম যে তুমি অ্যা মানে বাংলাদেশের একটা হিউজ পপুলেশন, দিস ইস a commitment to the Bangladeshi people as a Bangladeshi। তুমি যদি এটার একটা ভার্সন করো যেটা আরেকটু কম কস্টলি হবে, বাংলাদেশের লক্ষ কোটি ইয়াং জেনারেশন, তারা হয়তো এটা করে উপকৃত হবে, তারা সাকসেসফুল হবে, এবং ৫ কোটি, ২ কোটি, ৩ কোটি ইয়াং পপুলেশন বাংলাদেশে যদি সাকসেসফুল হয়, তাহলে পুরো দেশ সাকসেসফুল হবে। দেশের ইকোনমি অনেক রাইজ করবে। তো সেই জন্য তোমার কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা যে একটা চিপার ভার্সন এই কোর্সের করা? আমি জানি যে কোর্সই শেষ না। লাইফ টাইম তারা লাইফ টাইম ক্লায়েন্ট হয়ে যায়, Yep. এবং যদি ১ লক্ষ ১০ লক্ষ লোককে তুমি চিপে দিয়ে দাও এবং তারা সবাই ইয়ে হয়, তাহলে ম্যানেজ করলে ইউ নিড টু বিল্ড আপ, ইউ নিড টু গ্রো ইউর ইন্ডাস্ট্রি অ্যাজ ওয়েল, ইউ নিড টু হায়ার লট অফ পিপল, এবং তাদেরকে ট্রেন করা, তাদেরকে ওই লেভেলে নিয়ে আসা যাতে সাপোর্টটা দিতে পারে। ইটস এ হিউজ থিং। মানে এরকম কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা? Right now, I don't have goals like that because my business goals are different. My business principle is different. I don't want to work with a lot of clients. I want to have a few clients who I can get really good results. So that's why we're very selective about who we work with. It's not even just about the monetary investment. We're very strict in our qualification process.
We have a 1 hour free phone call, an interview that we do before, just to understand the prospect situation, to see if we can actually help them, if we would be a এক্সাক্টলি। good আমি fit to জানি যে work তুমি অনেক together. ক্লায়েন্টকে নেও না। মানে টাকা দিতে চাইলেও তুমি ক্লায়েন্ট নিচ্ছ Yeah, না। কারণ exactly. তুমি মনে করো যে এই প্রোগ্রামটা তাকে সে যেই জায়গাটা যেতে যাচ্ছে সেই জায়গায় যেতে পারবে না। এই প্রোগ্রামটা তাকে ওইভাবে হেল্প করবে না বা কমিউনিকেশনটা ওইভাবে হবে না। আমি জানি অনেকে Right. তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তাদের ইংরেজিটা ওই লেভেলের না। যেই লেভেলের ইংরেজিটা না জানা থাকলে এই কোর্সটাই বুঝবে না এবং কমপ্লাই করতে পারবে না। সেরকম তুমি অনেক ক্লায়েন্ট নিচ্ছ না সেটা আমি জানি। You focus on more quality than quantity. That I know. Exactly. But So in that's the why I make the free videos, because I want to be able to distribute them to a lot of people. And when they watch the videos, then they can implement things from it that might be helpful to them. But in the future, will I make something that's cheaper? Maybe I will. Right now, in my business, in my understanding, in my values and my principles that I live by, it's not in the plan right now. ওকে। আম আমরা আরো ২-১ টা মানে আমরা ২ টা সাকসেস স্টোরির কথা বললাম আমরা। আরো যদি তুমি ২-১ টা সাকসেস স্টোরি, ইন্টারেস্টিং সাকসেস স্টোরি বলতে আমি জানি যে তুমি শুরু যখন করেছিলা, একেবারে শুরুর দিকে তখন তুমি ইমেইলে এবং ফোনে সাপোর্ট দেয়ার কথা ভেবেছিলা। এবং আমি জানি যে ক্যালিফোর্নিয়ার ওই অঞ্চলে ওয়েস্ট কোস্টের এক ভদ্রমহিলা ৪ সন্তানের মা, তার নানান রকম কমপ্লিকেসি হচ্ছিল এবং সেটা ছিল তোমার ফার্স্ট ক্লায়েন্ট অ্যাজ ফার অ্যাজ আই রিমেম্বার। Oh yeah, এবং সে এবং আমরা খুব হাসাহাসি করছিলাম আমি আর তোমার আম্মু যে একটা ইয়াং বয় যে এখনো ইউনিভার্সিটির 2nd ইয়ারে পড়ে বা 3rd ইয়ারে পড়ে, সে একটা ৪ বাচ্চার মাকে কি সাপোর্ট দিবে? তার তো yeah. লাইফ এক্সপেরিয়েন্সই নাই। তো সেই ঘটনা কিন্তু তুমি সেই ভদ্রমহিলাকে সাপোর্ট দিয়েছিলে এবং তুমি একটা প্রাইসও সেট করে দিয়েছিলে যে ইমেইল হলে এত টাকা আর ফোন কল হলে পার আওয়ারে এত টাকা। তখন আমরা শুনে খুব অবাক হইছিলাম যে সে তো এখনো পর্যন্ত তার কোনো এক্সপেরিয়েন্সই নাই, সে এত হাই রেট চার্জ করছে। আ আ আ সেই সেই ঘটনাটা কি তোমার মনে আছে? মানে কিরকম সেটা কি সাকসেসফুল হয়েছিল কিনা আমি জানি না। পরে আর আমি ফলো আপ টা জানি না। Definitely. That was the first time I knew that I can have a business. Before that, I didn't even know how I would have a business. I didn't know what I would do with these YouTube videos and the audience that I have. Was I going to sell t-shirts? Maybe I could have sold some t-shirts to my audience. I didn't know I was going to do coaching until then. But when I got that request for coaching, that's when my world opened up and I realized I actually like to coach. I enjoy teaching. I enjoy communicating. I enjoy helping people get a transformation. So that's the moment I knew that this is it. This is the beginning of something that was going to be huge for me. Um, in future, do you have any plan to build kind of institution মানে এই নলেজটাকে ইনস্টিটিউশনালাইজ করা একটা লং টার্ম কোর্স হতে পারে 3 মান্থস 6 মান্থস কোর্স হতে পারে একটা একটা গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রামই এটাকে আরো এক্সপান্ড করে একটা এডুকেশন ইনস্টিটিউট করা যেতে পারে এরকম কোনো ফিউচার প্ল্যান আছে কিনা? Definitely. I would like this knowledge to be available to everyone. For everyone to be able to use it and change their own lives. Because I feel that schools and this education system right now, this is what's lacking. Not knowing how to use your internal world, not knowing how to focus, not knowing how to concentrate and control your attention. No one teaches us these things. They teach us how to do arithmetic, learn quadratic equations, and other things we never use in our lives. But this is the most fundamental thing that we use every single day. এটা একটা তো হতে পারে যে তুমি যদি পার্সু করো ইউনিভার্সিটি গুলাতে যে তোমরা এইরকম একটা প্রোগ্রাম যে যে সাবজেক্টই পড়ুক, মেডিকেল পড়ুক কি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুক কি ম্যাথস পড়ুক কি ফিজিক্স পড়ুক কিংবা ফাইন আর্টস পড়ুক, তার মধ্যে এইরকম একটা সাবজেক্ট থাকতে পারে। এটা করা যেতে পারে। আরেকটা হতে পারে যে তুমি যদি তোমার এই বিষয়গুলো একটা বই তোমার আছে আমি জানি তুমি আরো আম, আম, লেখালেখি করে তোমার বইটই যদি পাবলিকেশন বের হয় বা তুমি যদি ওয়ার্ল্ড ফেমাস যে নিউজ পেপার জার্নাল গুলো আছে সেগুলোতে যদি এই বিষয়ে লেখো, তাহলে হয়তো এগুলা হয়তো আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে যদি পাঠ্য হয় ইউনিভার্সিটি গুলাতে তাহলে হয়তো হতে পারে একটা ওয়ে। আরেকটা হতে পারে ইটসেলফ লাইফ লাইফ মাস্টার ইনস্টিটিউশনসই হতে পারে যে এটা তোমার নিজের নিজের একটা ইনস্টিটিউশনই হতে পারে যেখান থেকে এই 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 এডুকেশনটাই শুধু দেওয়া হবে সেরকম কিছু হতে পারে। I don't think in the next 10 years there'll be any universities anymore. I think the education system is changing so much. I don't think there will be any universities. সো সব হবে মুক্ত চর্চা, ওপেন Yeah, ওপেন open স্টাইল। open source education.
And people will hire for their companies and their businesses based on merit, not based on qualifications. This is already happening in a huge scale. If you look না, at I big I companies like totally agree Google. with you. আমি কিছুদিন আগে একজনের সঙ্গে আমার এরকম একটা আর্গুমেন্টও হয়েছে। এবং সে সবসময়ই মনে করে যে কার কয়টা ডিগ্রি আছে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কার কয়টা সার্টিফিকেট আছে গুরুত্বপূর্ণ। আমি বলেছিলাম যে না, সার্টিফিকেট অত গুরুত্বপূর্ণ না। প্র্যাকটিক্যালি কিভাবে নলেজটাকে কাজে লাগায় সেটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। Yeah, what আ projects you've done, what you've accomplished, what you're capable of doing. এক্সাক্টলি, এক্সাক্টলি। Yeah. একটা ফানি প্রশ্ন করি। আমি দেখি যে YouTube এ এখন তোমার এই সিমিলার কাজ অনেকে করে এবং the way you speaks many people are copying you exactly the way you speak they speak. So এটা তোমার কাছে কি মনে হয়? তোমার কাছে কি মনে হয় যে let them do it, let them follow me, something probably they found good এটা মনে হয়? নাকি মনে হয় কেন ওরা করে আমার মতো করে? আমার স্বকীয়তাটা আমার ইউনিকনেস টা ইয়া হয়ে যাচ্ছে, কম্প্রোমাইজ হয়ে যাচ্ছে। What do you No, think? no, I don't think if someone copies an artwork, the original never gets affected. The Yeah. original always stays original. The Mona Lisa has many copies, but the original will always stay original. But I also think when people are doing that, I feel inspired. I feel good because that means I was able to inspire someone to actually get out of their comfort zone, to make a video, to take a step, to take their lives where they want to get to. And I know that this copying me is part of the process for them finding themselves. You have to start somewhere. And if they start by copying me, then that's completely fine with me. Okay. If I can help them in their journey by this in this way, then I'm very happy to do that. Okay, great. So now I come to another point, Bridget. So I believe that me and your mom, we understand each other. We have very good relationship throughout. এবং যেটা আমার ক্রিয়েটিভিটির ক্ষেত্রে অনেক হেল্প করে। তো ব্রিজিতের সঙ্গে তোমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা তোমার এই কাজের ক্ষেত্রে, হাউ ডাজ শি আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ অ্যান্ড হাউ শি ইজ সাপোর্টিভ টু ইউর ওয়ার্ক? She understands that I have a baby of my own. Like this business is my baby. I saw it grow from the ground up and I saw it become what it is today. So when I take time and I commit so much time to this, she understands that. Okay. So, Yeah. what is your biggest commitment towards the humankind through this business? To helping every single human being on earth master their own destinies, do what they want to do, not what someone else has told them to do. ওকে। সো এতে করে মানুষ যদি আমরা তো একটা সোশ্যাল বন্ডেজের মধ্যে থাকি। অনেক সময় আমাদেরকে আম অন্যদেরও খুশি করতে হয়। বাবা-মাকে খুশি করতে হয়, হাসব্যান্ড ওয়াইফকে খুশি করতে হয়, ছেলে-মেয়েকে খুশি করতে হয়। তারপরে আমার কমিউনিটির মানুষকে খুশি করতে হয়। যেহেতু আমরা একটা সোশ্যাল বন্ডেজের মধ্যে থাকি, আমরা এগুলা থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমি যা চাই তাই করব এবং তাতে কে কি মনে করলো, কে কি ভাবলো, তাতে কিচ্ছু আসে যায় না। এই ২ টার মধ্যে ব্যালেন্স কিভাবে করব? I can guarantee you, if you do something that you're truly passionate about, the people that you love around you will also become happy. At first, they won't be. At first, they may not be. But when they see that you are happy, your parents, your brothers, your sisters, your cousins, everyone will be happy for you when they see you succeeding, when they see you being the best you that you can be, if they truly, genuinely have good intentions for you. For example, when I made this decision, initially you weren't happy because you didn't know where it would go. And I understand that because you haven't seen it. Why would you? I don't expect you to be happy with that. But I knew that if I didn't do it, I would blame you guys. I would blame my environment. I would blame myself. I would live as a bitter person for the rest of my life. So, can I make this temporary decision to make someone around me unhappy so that in the longer term I can be fulfilled and everyone can be fulfilled? I made a long-term decision, not a short-term decision. So না, I think everyone should think longer term about their lives. 5, 10 years from now, would they still look back at it and think this was definitely a good decision? Even if they failed, would they still think that? If yes, then you should do it. ইয়া আই মিন ইউ আর রাইট। মানে তুমি যে ডিসিশনটা নিয়েছো সেইটাতে আমরা ১ম এ হ্যাপি ছিলাম না। পরে যখন দেখলাম যে এইটা তুমি সাকসেসফুল তো হচ্ছই একদিকে, যে তুমি আম ফাইন্যান্সিয়ালি ভালো করছো। তোমার মেন্টাল পিস এবং প্যাশন যে তুমি করতে চাও, ভালোবাসো সেটাই তুমি করতে পারছো। তোমার পার্সোনাল অনেক ডেভেলপমেন্ট ও হচ্ছে। তোমার থট
লেভেলে তোমার অনেক ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে। এই জিনিসগুলো আমি সবসময় চাইতাম। সেটা যেহেতু হচ্ছে এইজন্য আমরা হ্যাপি হইছি একটা কারণ। আরেকটা বড় কারণ হলো যে এই প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে এই বিজনেসের মধ্য দিয়ে তুমি মানুষকে হেল্প করতে পারছো। মানুষ তাদের লাইফ বদলে ফেলতে পারছে। ইটস এ হিউজ, হিউজ পজিটিভ থিং। মানে ইউ আর ইগনাইটিং দি লাইট ইনসাইড পিপল। সো এটা একটা বড় কাজ। সেইজন্য আমরা হ্যাপি হয়েছি। কিন্তু নট নেসেসারি এভরিবডি, এভরি চাইল্ড হোয়াট দে ওয়ান্ট টু ডু দ্যাট হেল্পস টুয়ার্ডস দ্য হিউম্যান কাইন্ড। অনেকে তো অনেক নেগেটিভ বিজনেস করেও টাকা আয় করতে পারে, ফাইন্যান্সিয়াল এস্টাবলিশ হতে পারে, কিন্তু সেটা সমাজের জন্য ক্ষতিকর। তো সেই কাজগুলা ড্রাগ ডিলিং, অস্ত্র ব্যবসা, এই সেই, হয়তো অস্ত্র ব্যবসাটা লিগালি, কিন্তু ওই ব্যবসাটা সমাজের জন্য কোনো উপকার করে না, সমাজের ক্ষতি করে। তো সেই রকম কেউ যদি ডিসিশন নেয় পরিবারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, সমাজের কমিউনিটির ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে একটা ডিসিশন নিল, কিন্তু সে খুব সাকসেসফুলও হলো, কিন্তু সেইটা কিন্তু কমিউনিটিকে, সমাজকে, বাবা মাকে হ্যাপি করবে না। কাজে আমাদেরকে মনে হয় এই ব্যালেন্সিংটা করতে হবে। আই উইল ডু সামথিং এট টেম্পোরারিলি। আমার ফ্যামিলি হয়তো এটাকে পছন্দ করছে না, কিন্তু আমি জানি যে কাজটা আমি করছি, যদি সফল হই, এইটা সমাজের উপকার ছাড়া কোনো ক্ষতি করবে না, কাজেই তারা হ্যাপি হবে। এই কনফিডেন্সটা, এই আত্মবিশ্বাসটা এবং এই গুড ইন্টেনশনটাও সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে, মানে সবকিছুর বাইরে গিয়ে, সকলের বিপক্ষে গিয়ে ডিসিশনটা নেওয়ার ক্ষেত্রেও। ইউ এগ্রি উইথ মি, রাইট? Yeah, definitely. ইয়া। But I also think that sometimes you need to do the bad to realize that it was bad. Sometimes some people need to do that. Not everyone is wise enough or aware enough or conscious enough to notice that, to realize that. So in exploring these paths, what we think we should do, you realize that this decision wasn't a good one, but only if you explore it. For example, you might go in a career path that you don't like, but you think maybe you'll like it. But therefore, you need to go that career path to realize this isn't for me. I needed to do the engineering internship to realize that this wasn't for me. ইয়া, যারা অনুষ্ঠানটি দেখছেন তাদের জন্য অনুরোধ করব যে আপনারা যদি খুব স্পেসিফিক, আমি জানি দেখে অসংখ্য কমেন্ট আছে এবং এগুলো মোস্টলি কমেন্ট। অগ্নি যেগুলো বলেছে এবং আমি যেসব কথাগুলো বলেছি সেইটাকেই আপনারা কমেন্ট হিসাবে ভালো বলেছেন, বা ওইটাকে স্ট্রেংথেন করেছেন কমেন্টের মধ্য দিয়ে। কিন্তু যেটা চাই যে রিয়েল কোয়েশ্চেন, অগ্নি যে কাজটি করছে সে খুব ভালোভাবে জেনে বুঝে স্টাডি করে চিন্তা করে কাজটি করছে, এবং এটি যেহেতু হাজার হাজার মানুষের লাইফ চেঞ্জ করে দিচ্ছে, কাজে এটি ইটস এ গুড প্রোগ্রাম। এবং এই প্রোগ্রামটা আমরা যদি আরো বেশি করে জানি, আমরা আমাদের জীবনেও কাজে লাগাতে পারবো। আমাদের চেনা জানা বন্ধু বান্ধব, তাদের সন্তান, তাদেরকে আমরা বলতে পারবো। কাজে স্পেসিফিক খুব প্রশ্ন যদি করেন, তাহলে আমার মনে হয় সে অ্যান্সার করতে পারবে, সেইটা আমাদের জন্য আরো উপকার হবে বলে আমি মনে করি। আম তো অগ্নি, তোমার একটা কথা তো তুমি বললাই যে তুমি কোয়ালিটি কম্প্রোমাইজ করবে না এবং কোয়ালিটি বেশি গুরুত্ব দিচ্ছ কোয়ান্টিটির চেয়ে। তারপরেও কি বিজনেসটাকে আরেকটু এক্সপান্ড করার কোনো মানে তোমার স্টেপ বাই স্টেপ কোনো আর প্ল্যান আছে কিনা? নেক্সট, লেটস সে নেক্সট 10 ইয়ার্স, হাউ ইউ ওয়ান্ট টু সি ইউর বিজনেস? So next 10 years, I'm not 100% clear on how I would like to see it. I have some idea of how I would want to see it. But in this company, this consulting, the teaching side, the coaching side of it, I want to grow it to a certain level and stabilize it there. I don't want to grow it any more than that. এর এর কারণ কি এই যে বেশি বড় হলে তুমি কন্ট্রোল করতে পারবে না, ক্যাপাসিটি একটা ব্যাপার আছে। এটা এমন হতে পারে না যে তোমার ইউ ক্যান রেপ্লিকেট ইয়োরসেলফ ইন মেনি। Yeah, but I enjoy it. I enjoy doing this in person and knowing every single one of my clients and building a relationship with them. সো I ইউ want ওয়ান্ট to ইউ yeah, ওয়ান্ট টু বি ইন টাচ উইথ ক্লায়েন্টস। তুমি yeah, yeah. সিইও হয়ে অনেকের উপর ছেড়ে দিলে সেটা করতে চাও না। No, not necessarily. আচ্ছা। I don't want to have so many clients that I don't even know. They're just a face to me. I would rather have a small business and have a few clients that I know and I build a relationship with than just grow it massively and not know anyone. তোমার কোর্স করে, তোমার সঙ্গে থেকে এই প্রোগ্রামে যুক্ত হয়ে কোর্স করে ডেভেলপ করেছে এবং তারা গিয়ে আবার সিমিলার কোর্স করতে শুরু করেছে। এরকম কি আছে? Yeah, definitely. যে A lot of অনেক, my own clients have done that. সেটাই বলছি, তোমার ওন ক্লায়েন্টসরা করছে। Yeah. তারা কেমন করছে? I think a lot of them are doing well because they understand the principles. They're not copying just what I'm doing exactly, but they're looking at the structure of how I'm doing it and making it their own unique way.
আমরা জানি যে সব ভালোর মধ্যে কিছু মন্দও থাকে। মানে ডু ইউ হ্যাভ এনি বিটার এক্সপেরিয়েন্স উইথ ক্লায়েন্টস যে সাকসেসফুল হয়নি? এটা হতে পারে যে সে ফুল কনসেনট্রেশন দিয়ে কোর্স মানে কাজগুলো করেনি। এটাও হইতে পারে। নানান কারণেই সাকসেসফুল নাও হইতে পারে ১-২ জন। সেরকম কোনো ক্লায়েন্ট আছে যে সাকসেসফুল হয়নি এবং পরে তোমার সঙ্গে আ মানে কোনো বিটার এক্সপেরিয়েন্স হয়েছে এরকম ঘটনা আছে? Definitely. Yeah. I had this one lady who was in the program for around 11 months. So slightly less than a year. And 11 months later, she wanted her money back. হু, হু, And then she got really angry why we didn't give her money back. And she said she didn't get any results from it. হু, হু। But you know, we didn't want to deal with that because we realized, it's not worth the headache that I'm getting. I would rather just give her money back and just say, "Hey, I'm sorry it didn't work out for you, and I wish you the best of luck." And that's what we did instead of taking on any more trouble. But that's a reality for any business. দ্যাটস আ রিয়ালিটি ফর এনি বিজনেস। ইয়া Yeah, ব্যাড ডেটস থাকে সব বিজনেসেই এবং ক্লায়েন্ট বেস বিজনেসগুলোতে আ আ ২-৪ টা ব্যাড ক্লায়েন্টস তো থাকেই। yeah, এবং সেটা নট নেসেসারি যে প্রোগ্রাম খারাপ ছিল। সেটা হয়তো নানান কারণেই হতে পারে যে সে হয়তো ফুল কনসেনট্রেশন দিয়ে কাজটি করেনি। এটা যেহেতু একটা আ টু ওয়ে, এটা তো টু ওয়ে। আমি কিছু দিব, তুমি কিছু নেবা। yeah. তুমি যদি You have প্রপারলি to apply it. I can't just force feed food if you're not going to chew it and swallow it. রাইট। কেউ যদি নিজেকে চেঞ্জ করতে না চায়, তাহলে কেউ তাকে চেঞ্জ করতে পারে না। অন্যরা শুধু পথটা দেখায় দিতে পারে যে, "এই পথে তুমি যাও।" কিন্তু যেতে তো হবে তাকেই। Yeah. সে যদি আ হাঁটতে না শুরু করে, তাহলে সে পৌঁছাবে কি করে লক্ষ্যে? এটা Right. তো খুবই That's সত্যি why কথা। we have to do such a huge qualification process with the interview and all of the surveys that we do. We make sure we let in the right kinds of clients so that and we don't have that happening anymore. Knock on wood. We don't get a lot of situations like that anymore. But in the ইয়া past, maybe. ওকে, ভেরি গুড, এক্সেলেন্ট। আমার মনে হয় যে আমরা প্রায় ১ ঘন্টা হয়ে গেছে। আমার টার্গেট ছিল যে ১ ঘন্টায় এই প্রোগ্রামটা শেষ করব। আমার মনে হয় যে আম আচ্ছা, একটা কোয়েশ্চেন বোধহয় এটা। ডু ইউ কনসিডার ইয়োরসেলফ অ্যাজ এ কোচ অর এ মোটিভেশনাল স্পিকার? I would consider myself more as a coach than a motivational speaker. এইটার সঙ্গে রিলেটেড আমার একটা কোয়েশ্চেন চলেই আসে। আমি জানি যে তুমি একসময় সাদগুরুর খুব ভক্ত ছিলা এবং তুমি নানান রকম আচ্ছা লাইফস্টাইল নিয়ে একটু কথা বলি। তোমার লাইফস্টাইলে নানান কিছু আমরা দেখেছি। যেমন আমেরিকা হচ্ছে শীতের দেশ, ঠান্ডার দেশ। তুমি বস্টনে ছিলা, খুবই ঠান্ডা। -১০-১২ ডিগ্রি শীতের সময় টেম্পারেচার হয়ে যায়। আমরা খুব গরম পানি দিয়ে সেই সময় গোসল করি। আমি দেখেছি যে তুমি গত বেশ কিছু বছর ৪ বছর ৫ বছর ধরে তুমি অলওয়েজ একেবারে কোল্ড ওয়াটার দিয়ে গোসল করো প্রচন্ড শীতের মধ্যেও। এটা একটা দেখলাম একটা লাইফস্টাইল এ তোমার আছে। আরেকটা জিনিস দেখেছি তুমি প্রচুর ইয়োগা করো। তারপরে তুমি কিছুদিন দেখলাম খুব নিরামিষ খেতে। তারপরে এই সাধু সন্ন্যাসীদের মতো সকালবেলা ঘি খাওয়া ১ চামচ, ১ চামচ মধু খাওয়া, তারপরে ঐশ্বগন্ধা খাওয়া। এরকম নানান জিনিসের তুমি করো। এগুলা কি এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য যে কোনটা ভালো কাজ করে দেখার জন্য? নাকি আ আ হাউ হাউ ইউ গট ইন্সপায়ার্ড টু ডু অল থিস থিংস? Yeah, definitely all experiments. I was testing out what works for me and what doesn't. So, after experimenting for over the past 5 years, now I've figured out for myself what has been the most effective for me. And I've removed everything that wasn't effective and I've kept a few things that were. For example, the cold shower. I do that because it gives me mental strength. How many people can, when it's negative 12 degrees outside, take an ice cold shower? This gives you immense mental strength. And But physically, it's managing is very difficult, na? of course, it's difficult, but that's the strength of it. That's what makes you stronger. হুম, ওকে। সো যারা দর্শক দেখছেন আপনারা ট্রাই করতে পারেন এরকম কোল্ড শাওয়ার। আবার যাদের ঠান্ডার সমস্যা আছে তারা ট্রাই করেন না, আবার ক্ষতিও হতে পারে। যে -১০-১২ ডিগ্রি টেম্পারেচারে আইস শাওয়ার নেওয়া ইটস রিয়ালি আমার কাছে আমি এবং তোমার আম্মু এটা আমরা মাঝে, মাঝে আলাপ করতাম। ও কি পাগল? এটা কি করে করে? Yeah. অবশ্য আমি যখন একবার শীতের সময় জেনেভা গিয়েছিলাম, তখন বোধহয় ফেব্রুয়ারি মাস। আমি একটা আ কনফারেন্সে গিয়েছিলাম জেনেভায়। সো জেনেভা লেকের পাড়ে গেছি। খুব প্রচন্ড বাতাস এবং ঠান্ডা, ওভারকোট পরেও থাকা যাচ্ছে না। তখন এক লোক দেখলাম কাপড়-চোপড় খুলে লাফ দিয়ে লেকের মধ্যে নেমে গেল। শুধু একটা ইয়ে পরে মানে একটা শর্টস নিচে ছিল পাতলা আর সারা গা কিছু ছিল না। জাপ দি মানে
ঝাঁপ দিল সে লেকের মধ্যে এবং বেশ ১৫-২০ মিনিট সে লেকে সাঁতার কাটলো। সাঁতার কেটে মানে আইস কোল্ড ঠান্ডার মধ্যে। এরকম কেউ আছে ম্যানহাটনে মাঝে দেখি প্রচন্ড শীতের মধ্যে কেউ শর্টস পরে খালি গায়ে দৌড়াচ্ছে। এরকম অনেকে করে। আবার আমরা যখন ডেনমার্কে গিয়েছিলাম ১৯৯৯ সালে দেখেছি যে আ আইসের মধ্যে গর্ত করে আ মা বয়স্ক মহিলারা আইসের মধ্যে গর্ত করে তার ভিতরে ঢুকে সারা গায়ে আইস দিয়ে শুধু মাথাটা বেরিয়ে আছে, আইসের নিচে ডুবে আছে। এতে নাকি বডির রিঙ্কেলস-টিঙ্কেলস গুলা সতেজ হয়, হয়। তো এরকম নানান কিছু আমরা দেখেছি। এর নিশ্চয়ই হেলথ বেনিফিট আছে। আমাদের কাছে যদিও এটা কিছুটা পাগলামি মনে হয় কিন্তু এর নিশ্চয়ই অনেক হেলথ বেনিফিট আছে। আমি দেখছি যে মঞ্জু ভাই একটা বড় কমেন্ট দিয়েছে। কি লিখেছে দেখি? "Indeed a useful discourse for people with feeble mind, but my type of people do not change by meditation, soul searching. I have a simple mantra for me. I have a strong mind, stern determination, and negative personality. And I practice it regularly. Best wishes, Agni." Thank you so much. আমি হৃদয়কে দেখছি শাহনামুল হক ঢাকা থেকে। আই থিঙ্ক ইউ শুড রাইট অ্যাবাউট ইউর লাইফস্টাইল অ্যান্ড অল দ্য থিংস ইউ ডু ইন ডেইলি লাইফ। আম সেটা আমার মনে হয় তোমার যে বইটা আছে, ওই বইয়ে কিছুটা আছে না? Yeah, লাইফস্টাইল হ্যাঁ, definitely. কিছুটা আছে। ডক্টর লোকানন্দ ভিক্ষু বলেছেন, "ডাজ ইউর প্রোগ্রাম রিকোয়ার্স রিলিজিয়াস আইডিওলজি ইনভলভমেন্ট সিন্স ইউ আর ইনভলভড উইথ সাচ প্র্যাকটিসেস?" No, it's beyond religion. আচ্ছা, এটা বিয়ন্ড রিলিজিয়ন এখানে কোনো রিলিজিয়াস প্র্যাকটিস কিন্তু বিভিন্ন রিলিজিয়নে যদি কিছু ভালো প্র্যাকটিস থেকে থাকে তোমার সে ইউ আর ওপেন টু অ্যাকসেপ্ট এনিথিং, রাইট? Yeah, definitely. We are more analytical and more practical. Whatever works, we will apply it. ইয়া, ওকে। আম আমার মনে হয় যে আমরা আজকের মতো এখানে শেষ করি। একটা গুড নিউজ হচ্ছে যে অগ্নি একটু পরেই এখনই বোধহয় আ এ আর ৩ টার সময় ফ্লাইট। সো একটু পরেই সে এয়ারপোর্টে যাবে এবং সে নিউ ইয়র্কে আজকে আসছে। সো উই আর eagerly waiting to receive you in New York, অগ্নি। বেস্ট Awesome. অফ লাক। আমার মনে হয় প্রোগ্রাম ওয়াজ ভেরি ইনফরমেটিভ। অনেক কিছু আমরা পেলাম। যদি অনেকের আগ্রহ থাকে আমরা হয়তো ভবিষ্যতে আবারও এরকম একটা প্রোগ্রাম করব। থ্যাংক ইউ সো মাচ, অগ্নি। Thank you for having me. ওকে, বাই। Bye.